Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvashesha Srinyavadi Paskachai Desatahani Srila Prabhupada ki Mach ki. So today we are starting chapter 8 of the Bhagavad-gita. Ние започваме глава 8 от Бхагавад-гита. Attaining the Supreme. Достигане на Върховния. So it's always good to know why Krishna starts to speak on a certain subject matter. Винаги е добре да знаем защо Кришна започва да говори на определена тема. Especially at the beginning of a new chapter. Особено в началото на някоя нова глава. We have also seen at the first verse of the 7th chapter that we discussed. Същото видяхме в първия стих на 7-та глава. Maya sakta manopata yoga yunga matashya samsyam samagram yatashaknash tachvinu. So Krishna says to Arjuna, tachvinu, hear now, hear. Кришна казва, сега чуй. So, how by practicing this bhakti yoga or the yoga in full conscious of me, you can know me. Как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за мен можеш да ме опознаеш. Because at the end of the previous chapter, Krishna said, Yoginam apasarvanam madhyanantratnam shadvambhajtayamam samyuktatamema. The highest yogi is one who is united with me in love within the heart. В края на 6-та глава Кришна казва, че най-висшият, най-големият йог е този, който е свързан с мен. So how to begin, how to develop, or better to say, how to come to that stage of always feeling Krishna in your heart in great love. Така, как да стигнем до този етап, в който винаги да чувстваме Кришна в сърцето с голяма любов? Krishna starts to explain in the 7th chapter. Кришна започва да обяснява в 7 глава. Therefore he says, now hear from me. Hearing from Krishna, that's the beginning. Затова и казва, сега чуй от мен. Това е началото, да чуваме от Кришна. So that's the connection between the 6th and the 7th chapter. Това е реално връзката между 6-та и 7-та глава. So on the connection between the 7th and the 8th chapter, връзката между 7-та и 8-та глава, Krishna has used different terms at the end of the 8th chapter. Кришна използва различни термини. He has used the term Brahman, използва Браман, думата Браман, Adhyatam, Адиятма, Adibhutam, Адипутам, Adidevam, Адидевам, Adijahna, Адихяга. and then in the last verse of the previous chapter, he says, how one in full conscious of him can know him even at the time of death. И в края на 7 глава, как той казва, как дори в мига на смъртта, някой, който е в пълно съзнание, за него може да го опознае. So Arjuna will ask clarification of all these terms. What do they mean? Арджуна ще попита за пояснение какво означават всички тези термини. And he will also ask, how can we know you at the time of death? What's the process? Също така ще попита как може да го опознаем в мига на смъртта. So he's asking clarification of 7 terms. Той моли за пояснение на 7 термини. And he's asking, how can we know you at the time of death? И пита как може да те опознаем в мига на смъртта. That's the 8th point he makes. Това е 8-я въпрос. And the first 7 points, he answers in verse 2 and 4, very short. В текстове 1 и 4
Кришна отговаря на първите 7 въпроса. And then he starts to explain how he can be known at the time of death. И след това започва да обяснява как може да бъде опознат в мига на смъртта. And further in this chapter, Krishna will speak about yoga principles. И след това започва да обяснява и йога принципи. That he will speak on what is pure devotional service. Ще говори за това какво означава чисто предано служене. And then he will speak about the yogis leaving their body. What's their destination? Ще говори за йогите, които напускат тялото си, докъде достигат те. But then he says, yes, those engaged in pure devotional service, they don't have to be concerned about all these rules of the yogis. Той казва, тези, които са ангажирани в чисто предано служене, не бива да се притесняват за всички тези йога процеси и принципи. But whatever circumstances, if a devotee thinks at the time of death with love of Krishna, then he goes back to the spiritual world. И ако в мига на смъртта един предан мисли за Кришна, той ще се върне в духовния свят. But all these yogis who are not bhakti yogas, they must follow rules or they come back to this material world, these yogis. Всички тези йоги, които не са предани на Кришна, те трябва да следват принципи и предписания. So that is in a nutshell, chapter 8. Това е накратко глава 8. Now we will hear the details. Сега ще научим подробностите. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Vacha Kim Tad Brahma Kim Atyatman Kim Karma Purushottama Adi Bhutam Sakim Poktam Adi Devam Kim Uchate. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman, what is the self, what are fruitive activities, what is this material manifestation, what are the demigods? Please explain this to me. Арджуна каза, О Господи, Върховна Личност, какво е Браман, какво е себето, какво са кармичните дейности, какво е материалното проявление, какво са полубоговете, моля те обясни ми всичко това. So he's asking, what is karma? What is the Atma? Той пита какво е карма, какво е атма. What is this Adibhutam, this material manifestation? Какво е адибутам или това материално проявление? What are the Devas, the demigods? Какви са девите или полубоговете? In the second paragraph, Srila Prabhupada explains, Arjuna has addressed the Supreme Lord as Purushottam, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend, but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority, able to give definite answers. В последния параграф Шрила Прабхупада коментира, в този стих Арджуна се обръща към Бога, като го нарича Пурушотама, Върховна Личност. Това означава, че поставя тези въпроси не просто на приятеля си, на Върховния Бог, защото знае, че той е висшият авторитет и е способен да даде категорични отговори. So, text 2, these are the further questions of Arjuna. Това са още въпроси на Арджуна в текст 2. Adijahna katam kotra desmin madhusudana prayana kale sakatam hyeyosinyatatmabi. What is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudan, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? О, Мадхусудана, кой е Господ на жертвоприношението и как живее той в тялото? И как могат заетите в предано служене да те разберат в мига на смъртта? We will read the second paragraph of this purport. Arjuna addresses the Lord as Madhusudan because Krishna once killed a demon named Madhu. Actually, these questions, which are of the nature of doubts, should not have arisen in the mind of Arjuna, because Arjuna is a Krishna-conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjuna here addresses him as Madhusudan, so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjuna's mind. Втория параграф.
От коментара Арджуна се обръща към Бога с името Мадо Судана, защото някога Кришна убил демона Мадо. Всъщност тези въпроси, породени от съмнение, не би трябвало да възникнат в ума на Арджуна, защото той е Кришна осъзнал. Съмненията са като демони и тъй като Кришна е известен унищожител на демони, Арджуна го нарича Мадо Судана с надеждата Кришна да унищожи демоничните съмнения, възникнали в ума му. So I'm reading these paragraphs because that may be your exam question. Четем тези параграфи, защото това може да е на изпита ви. In the first text, in the purport, you need to be able to explain the significance of Arjuna addressing the Supreme Lotus Madhusudan. Трябва да можете да обясните защо Арджуна се обръща към Бога с името Мадусудана. The answer is the Supreme Person and he's able to give answers. Отговорът е, че той е върховният Бог и той може да даде точните отговори. And the second point is Arjuna. Explain the significance of Arjuna addressing the Lotus Madhusudan. И второто е обяснете значението на това, че Арджуна се връща към Бога с името Мадусудана. Arjuna knows that Krishna had killed a demon, Madhu. Арджуна знае, че Кришна е убил един демон, който се нарича Мадо. And these questions that Arjuna is asking are like doubts in the heart. И тези въпроси, които Арджуна пита, са като съмнения в сърцето. And doubts are like demons in the heart. А съмненията са като демони. And therefore, Arjuna is asking Krishna, please kill these demons of doubt in my heart. Затова Арджуна моли Кришна да убие тези демони в неговото сърце. Now, Krishna, of course, it is at a Prayana Kali, that Sanskrit word. Кришна използва думата Праяна Кале. Good to remember that. Prayana Kali at the end of the body. Праяна Кали или в края на тялото. Kalevaram is the body. Калеварам е тяло. And Prayana at the end. Праяна е края. So how can I know you at the time of death? Prayana Kala. Сега той пита как можеш да бъдеш опознат в мига на смъртта. In further verses, Krishna will use that word also to answer Arjuna's questions. По-натам Кришна ще използва също тези думи, за да отговори на въпросите на Арджуна. That is interesting. Text 4, the Sanskrit is missing. Yeah. Text 5, Antakali, at the end, Smaran Muktva Kalevaram. Can I remember you when the body is at its end? В текст 5 Антакале, в края на живота. And in text 6, the Ante Kalevaram, at the end of the body. В шести текст Антакале, в края на тялото. So Krishna will answer these questions in these verses. Кришна ще отговори тези въпроси в тези стихове. Before speaking about this Prayana Kali, he answers all the other questions first. Преди това обаче той отговаря на всички останали въпроси. Of course, Prayana Kali means the time of death, then we are tested. Разбира се, Праяна Кали означава, че в мига на смъртта ние сме поставени пред изпитание. And King Kulak Shekhar, he prays to the Lord. That's in the purport of text 2. Цар Кулак Шекара се моли на Бога. Kulak Shekhar, yeah. So, my dear Lord, just now I'm quite healthy,
And it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet. Сега мът ми е спокоен и съм напълно здрав. Ако умра веднага, мислейки за лотосовите ти нозе, сигурен съм, че преданото служене, което извърших за теб, ще стане съвършено. We will discuss that later, that statement. Ще говорим за това по-късно. Text 3. Shri Bhagavan vacha aksharam brahma paramam svabhavo dhyatma muchyate bhuta bhavo bhavokaro visharga karma samshita. The Supreme Personality of Godhead said the indestructible transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of material bodies of the living entities are called karma, or fruitive activities. Върховният Бог каза, неунищожимото трансцендентално живо същество се нарича Браман, а вечната му природа Адиатма, себе. Действията, които определят какво материално тяло ще получи живото същество, се наричат карма или кармична дейност. Yes. So, in this world, we came in this world because we want to be the Lord of matter. Ние сме в този материален свят, защото сме поискали да бъдем господари на материята. But that's material consciousness. Това е материално съзнание. Krishna conscious position is trying to serve the Lord. А позицията от гледна точка на Кришна съзнание е да се опитваме да служим на Бога. So karma is the work in which one has the consciousness I want to enjoy, I want to control. Карма означава съзнанието, при което ние искаме да се наслаждаваме и да сме контролери. And that consciousness creates future bodies. Това съзнание създава нови бъдещи тела. So the living entity is called Jivatma. Живото същество се нарича Дживатма. And Brahman, that's another name of the living entity. Brahman. Друго име на живото същество. Yeah. But we are never para-Brahman, Srila Prabhupada says. Шрила Прабхупад казва, че ние никога не сме пара-Браман. Para-Brahman is Krishna. Пара-Браман е Кришна. So that then Arjuna will, at the end, I think in the 10th chapter, say, Param Brahma, Param Dharma, Parvatram Itam Uttama. He says, yes, you are the supreme Brahman, my Lord. Арджуна ще каже в края на 10 глава, ти си върховния Бог, мой Господи. You are the supreme abode of... Си върховния Браман, върховното местоположение. You are the oldest. И си най-стария. So, Arjuna realized that. Арджуна осъзнава това. But because this karma, that's the problem, we are producing future bodies. Понеже има карма, това е проблемът, ние произвеждаме и бъдещи тела. And we get into 8,400,000 species of life. И преминаваме през 8,400,000 вида животи. And we get a certain body according to our karma. Получаваме определен вид тяло според нашата карма. We may get a body in which to enjoy heavenly pleasures. Може да получим тяло, с което да се наслаждаваме на райски удоволствия. But if the heavenly pleasures are over, you come back here. Но когато тези райски удоволствия свършат, се връщаме обратно. So it's quite useless. Доста е безсмислено. You may have a long life. Може да имате дълъг живот. And it looks very long. И изглежда дълъг. But mostly when you enjoy, the time goes very quick. Но когато се наслаждавате, времето минава много бързо. And the seat of the dentist is going slow. Например, времето прекарано при зъболекаря минава бавно. So, before you know, you are back here. Преди да се усетите, се връщате обратно. So Srila Prabhupada in the purport speaks about
this process of sacrifice, going to the heavenly planets and then come back. Шрила Прабхупада говори за това този процес на отиване в райските планети и връщането обратно. But how do you come back? Но как се връщаме? Srila Prabhupada explains in detail in the third paragraph. В третия параграф Шрила Прабхупада обяснява с подробности. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to the earth in the form of rain. Then it takes on the form of grains, and grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. You find it in the purport? It's the fourth paragraph. The second line it starts. The second sentence starts. Когато благоприятните резултати от жертвоприношението му се изчерпват, той отново се връща на земята с дъжда и приема форма на зърно. Зърното се изяжда от мъж, се преобразува в семе, което поражда жената. В живото същество отново получава тяло, за да извърши жертвоприношение и така да повтори същия цикъл. По този начин то остава постоянно в материалния кръговрат. So, and also in the last part of the purport of this verse, Srila Prabhupada refutes some assumptions of the impersonalists. В последния параграф Шрила Прабхупада обяснява за някои от мненията на имперсоналистите. The Mayavadi impersonalist thinks that there is only Brahman. Майавади имперсоналистите смятат, че има само Браман. Brahman is God. Че Браман е Бога. And the jiva in this material world is Brahman who takes on a material form. И джива или живите същества в този материален свят са Браман, които възприемат човешка форма, материална форма. That contradicts what Krishna says in 15.7 of the Gita. Но това е в противоречие с това, което казва Кришна в 15.7 от Бхагавад-гита. Amaivam Sochiveloke, Shiva Bhuta Sanatana. Living entities are my separate part and parcels eternally. Живите същества в този обособен свят са мои вечни откъснати частици. So we are eternally part and parcels. Така че ние сме вечни частици. So we are Brahman in the sense we are spiritual. Сме Браман в смисъл, че ние сме духовни. But Brahman does not become the jiva. Но пара Браман не става джива. We don't become anything. Ние не ставаме нищо. We are eternally spirit soul, separate from Krishna. Вечни души, които са били отделени от Кришна. Only we become covered by material bodies because of our tendency to enjoy because of this karma. Ние получаваме материални тела, защото имаме тенденцията да се наслаждаваме заради кармата. Text 4. 4. So Krishna answers 3 more questions. Кришна дава отговори на 3 въпроса. He will speak about his Adi Buddha, Adi Deva, Adi Jahya. Ще говори за това какво е Ади Бута, Ади Дева и Ади Ягя. That was question 5, 6 and 7. Това е въпрос 5, 6 и 7. So, I read the translation. Our best of the embodied being is the physical nature which is constantly changing, is called Adi Buddha, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and the moon, is called Adi Deva. And the Supreme Lord, represented as the supersoul in the heart of every embodied being, am called Adi Jahya, the Lord of Sacrifice. Он е добър от въплътените същества, постоянно променящата се физическа природа, се нарича Ади Буда, материално проявление. Вселенската форма на Бога, включваща
всички полубогове, като тези на Слънцето и Луната, се нарича Ади Дайва, а аз, Върховният Бог, представен като свръхдуша в сърцето на всяко въплатено същество, съм наричан Ади Ягия, Господ на жертвоприношението. Yeah. So there's Adi Bhutam is the material manifestation. Ади Бута е материалното проявление. It's the physical nature. Това е физическата природа. Physical nature means that everything is changing. Физическата природа означава, че всичко се променя. Everything, all the material bodies go to 6 stages. Всички материални тела преминават през 6 фази. They are born, they grow, and they remain for some time. Те се раждат, израстват, съществуват известно време. Some byproducts, children. Произвеждат някакви странични продукти. Then they dwindle. Западат. And then it vanishes. И накрая изчезват. And everything goes to that. И всичко се свежда до това. All ensouled matter goes to that. И материята отива при почвата. Ensouled means that there is a soul inside. Ensouled means that there is a soul inside. А това означава, че има душа вътре. Because without a soul, it doesn't grow. Защото без душа от почвата нищо не израства. But it has to go to these 6 stages. Трябва да се премина през тези 6 етапа. Then Adidevam, these are the demigods and the different planets. Адидева са полубоговете и различните им планети. And the super soul is called Paramatma or Adi-Jahya. Свръхдушата се нарича Параматма или Ади-Ягя. So that will be further explained in the 13th chapter. Това ще бъде обяснено в 13 глава. The Paramatma is in everyone's heart. Че Параматма е в сърцето на всеки. Is Anumanta, is the parameter. Това е параметъра. He is the overseer. Или този, който вижда всичко. So we will hear more about that, but that is the Adi-Jahya. Ще разберем повече за това. Това е Ади-Яги. And the gigantic universal form is also Adi-Devata. Гигантската вселенска форма се нарича Ади-Дайвата. Neophytes who want spiritual life but don't accept Krishna, they can meditate on the universal form. Тези, които искат духовен живот, но не приемат Кришна, те могат да медитират върху вселенската форма. They believe only what they see. Те вярват само върху това, което виждат. So they can meditate on the cosmos as the Supreme Lord. Те могат да медитират върху космоса като Върховния Бог. That is explained in the first chapter of the second canto of the Srimad Bhagavatam. Това е обяснено в първа глава от втора песен от Шримад Бхагаватам. There the Virat Rupa or the universal form is explained. Там е обяснена Вират Рупа или вселенската форма. And it's there advised that neophytes, those who don't accept Krishna, or then they can accept the cosmic manifestation as Krishna's body. Така там се съветва тези, които не приемат Кришна, да приемат вселенската форма, да медитират върху нея. Because the Paramatma is the super soul of the Virat Rupa. Параматма е свръхдушата в Вират Рупа. It's Krishna's body. Е тялото на Кришна. In that sense, they can meditate on him. В този смисъл те могат да медитират върху него. But it's a temporary form. Това е временна форма. And it's an imagination that this is Krishna. И това е просто въображаемо, че това е Кришна. But it helps them to become purified. Но им помага да се пречистят с помощта на медитация. And our Krishna in 2 verses has answered 7 questions. Така Кришна в 2 стиха отговаря на 7 въпроса. And now we comes to the real business. Така идваме към
сериозната част. Attaining the Supreme is the title of the chapter. Стигане на върховния е заглавието на главата. How can we do it? Как може да го направим? So, Antakale, at the end of one's life. Антакали, в края на живота, Smaran Muktva Kalevram. If you remember me at the time you leave the body. ако смаран муктва калеварам, ако ме помниш в края на живота си, Ya prayati samad bhavam, then you will attain my nature, my spiritual nature as my own. праяти самат бавам, тогава веднага достигаш моята природа. Yati nastayatra samsaya, of this there is no doubt. Яти настиятра самшаха, в това няма съмнение. So, I will read the purport beginning from a little down. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is therefore essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, so that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. Не е възможно за мърсената душа, която не е служила с преданост в Кришна съзнание, да помни Кришна. Затова Кришна съзнание трябва да се практикува от самото начало на живота. Ако желаем успех в края на живота си, е много важно винаги да помним Кришна, като постоянно повтаряме маха мантрата Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Бог Чайтаня ни съветва да бъдем търпеливи като дърво, хишнуна. Човек, който възпява Харе Кришна, може да срещне много препятствия. Независимо от това, трябва да търпи и да продължава с Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Харе. Така, в края на живота си ще извлече пълната полза от Кришна съзнание. So, there are a few things to remember. When we remember Krishna at the time of death, we will attain his same nature. Когато си спомним Кришна в мига на смъртта, ще достигнем неговата природа. So that's the goal of our practice, to attain this spiritual nature. Това е целта на нашата практика, да се постигне неговата природа. It is explained in Srimad Bhagavatam. Това е обяснено в Шримад Бхагаватам. That there are different forms of liberation. Има различни форми на освобождение. But we will get a form of the same nature as Krishna. Ще получим формата на същата природа на Кришна. What is this nature? What is this nature? Коя е тази природа? This nature is Satchidananda. Тази природа е Сачит Ананда. Eternal, full of bliss and knowledge every moment. Вечен, пълен съзнание и блаженство. And the second point Srila Prabhupada makes in the purport is, what's the best way to always remember Krishna? Втората идея, която Шрила Прабхупада тук споменава, кой е най-добрият начин за помнене на Кришна? Always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Да възпяваме махамантрата Харе Кришна. And that we do while tolerating all things in this world. Да правим това, като бъдем търпеливи, понасиме всичко в този свят. Text 6. Yam vapi smrambam triantam tekalevam tam avritikantya sadadat bhavavita. This is a memorization verse. Това е стих, който
трябва да се запомни. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. О, сина на Кунти, каквото състояние на съществуване човек помни, когато напуска тялото си, такова състояние ще постигне. So in the purport, Srila Prabhupada mentions the story of Bharat Maharaj. В коментара Шрила Прабхупада споменава историята на Бхарат Махарадж. Bharat Maharaj, at the end of his life, remembered a deer, and he got the body of a deer. В края на живота си Бхарат Махарадж мисля за едно еленче и затова в следващия си живот приел тяло на елен. But because he had already attained the stage of bhava, Понеже вече бил постигнал етап на бава, preliminary love for Krishna, предварителна любов към Кришна, he retained his spiritual intelligence and remembrance. запазил духовната си интелигентност и памет. Even in the body of a deer, he remembered his previous life and all what happened. Дори в тялото на елен той изпълнял всичко за предишния си живот. He went back to the ashram of his ashram and practiced remembering of Krishna. Върна се обратно в своя шрам и продължавал да практикува помнене на Кришна. And then in his next life he became Chad Bharat. В следващия си живот станал Бхарат. Chad Bharat, yeah. Mad Bharat. Jada Bharat. Джада Бхарат. Jada Bharat. Jada means mad. Джада Бхарат или Джада означава луд. Everyone considered him mad. Всеки го мислил за луд. He was the son of a Brahman. Той бил син на един браман. And he remembered his two previous lives and all what went wrong. Спомням си последните си два живота и всичко, което се объркал. So he didn't want to become entangled again in this world. Искал отново да бъде вплетен в този материален свят. His father tried to instruct him how to become a good Brahman. Баща му се опитал да го наставлява как да стане добър браман. And he did just the opposite. Той правил точно обратното. His father became so frustrated И баща му много се разочаровал. and his brothers, they rejected him. Братята му го отхвърлили. Well, they gave him as a service. He had to look after some crops were growing that they were not be eaten by animals. That was his. Неговото служене било да наглежда разни посеви, да не бъдат изядани от разни животни. Anyway, that story is in the Bhagavatam. Тази история в Бхагаватам. How he then was instructing this king Той след това наставлявал този цар, that who understood quickly that he was a saintly person. Той разбра, че също той бил много така свята личност. But yes, but the thoughts we have at the end of our life will determine our next life. Това, за което си мислим в края на този си живот, ще предопредели следващия. That and okay, one can say at the end of life I will think of Krishna and now enjoy. Сега може да си кажем, да, в края на живота си ще си мисля за Кришна, сега ще се наслаждавам. But that is what Srila Prabhupada points out in this purport. Това именно казва Шрила Прабхупада тук в това пояснение. One is to prepare Човек трябва да се подготви for the last moment. за последния момент. At the time of death, mostly your thoughts go over your life. В мига на смъртта обикновено мислите са около това как ти е преминал живота. And the mind will go where it has been attached to during one's life. И умът ще отиде там, където е бил привързан по време на живота. There it will take shelter.
там ще приема подслон. That, so, if that is not Krishna, one will not think of Krishna at the time of death. Но ако това не е Кришна, човек няма да мисли за Кришна в мига на смъртта. So if one has thought of Krishna during one's life, then one will be able to think of Krishna at the time of death. Ако човек е мислил за Кришна през живота си, то тогава ще може да мисли за Кришна и в мига на смъртта. That Srila Prabhupada writes in the purport, if in one's present life one lives in a mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. Шрила Прабхупада пише, ако в настоящия си живот човек живее в гуната на доброто и винаги мисли за Кришна, той ще може да помни Кришна и в края на живота си. So we should always think of Krishna. Така трябва винаги да мислим за Кришна. So we must change our nature. Трябва да променим природата си. By chanting Hare Krishna mantra. Като възпяваме Харе Кришна, Махамантра. By living in a mode of goodness. Живеем в гуната на доброто. And then you can get a transcendental body at the time of death. Така може да получим трансцендентално тяло в мига на смъртта. So this is the first part here. Това е първата част. That So I want to ask you some questions. Да ви питам няколко въпроса. Everyone, I would request everyone to answer this question in one or two sentences. Искам всеки да отговори на тези въпроси с едно или две изречения. If you I remember that when I was in Zurich 25 years ago. 25 години, когато бях в Цюрих. And was a devotee that Krishna Chandra, and he gave the Bhakta class. Беше един предан, който изнасяше лекция. And the last day they went all together to crematorium. Последния ден всички отишли в крематориум. And they saw bodies being cremated. И наблюдали как тела били подлагани на кремация. That so Mike, so what thoughts come up in your mind when you see that? Какви съмнения излизат в ума ви, когато видите такова нещо? Или мисли? Силна реализация за това, че не сме тялото. Strong realization that we're not the body. We are not a body. It's good. That everything is temporary. Everything is temporary in this world. Всичко е временно. Milena? That this is only a body and the soul is not there. The soul is not there anymore. Okay. Душата не е там. That is just something that is non-existent after the soul leaves the body. Yeah. Okay. Просто нещо, което не съществува вече след като душата напусне. Imai? Everything is finished. Everything is finished. Всичко е свършено. We should be more strict in Krishna consciousness when you see this. Трябва да сме по-стрикни в Кришна съзнание, което So, видим. suppose a devotee says, yes, it's so difficult, devotional service. Let's, like King Kulekshara, let us now think of Krishna, and Krishna can finish my life now. Както Let me go now. That he takes me now. What would you say to that person? един предан, който може да каже, всичко е толкова трудно да следвам толкова неща. Нека сега съм здрав, нека Кришна ми отнема живота сега. Milchopal. Yeah. Milchopal.
Може би на всеки, който малко е навлязал в практиката на Кришна, знание му се иска това, но като се замисли по-дълбоко, не става толкова лесно. Everyone who gets into the practice more or less might think that at some point, but it's not that easy. Yeah. And therefore we should pray to Krishna, take me now. И затова трябва да се молим на Кришна, вземи ме сега. Is that the right attitude? That's the Това ли question. е правилното отношение? Не, трябва да се молим на Кришна за милостта да промени желанията ни, да медитираме постоянно върху него и да отнеме желанията ни насочени към Майя. We should pray to Krishna to change our desires, to not be directed to Maya, but to be directed towards Him. Okay. And also we are not in the position to request anything, like because this is the process is working by mercy, so you cannot say first of all this is not my body, it's temporary given to me. Не сме в позицията да се молим за нещо на Кришна, защото Good point. наше тяло и ние сме временно сме го получили. For me, I want to know more about Krishna, and this lifetime, I think it's not enough to know him. Okay. Да знам повече за Кришна и не е правилното време това да се случи. Maybe I would say that it's not that simple and this person wouldn't deserve liberation even if they pray to Krishna about it. Okay, you must deserve it. Че трябва да го заслужим. Nimai. To do the things to satisfy Krishna, and then everything is perfect. Трябва Just the desire to satisfy Krishna. да го удовлетворим. I'm not ready to... I'm not so purified. To leave the body immediately, so I need time and the lifetime. Just for my Krishna consciousness. Still some attachment. Не съм готов, защото не съм пречистен. You're so high position, I'm not ready for that. Толкова висока позиция, че не съм готов за това. Yeah, the point is at the time of death we will be tested. And are we ready to say today, no? В мъга на смъртта ще бъдем поставени пред изпитание. Suicide is not a way to attain Krishna. Но самоубийството не е начин да постигнем Кришна. What happens to a devotee who would commit suicide? Какво става с някой предан, който Who извърши else? самоубийство? Normally a devotee would not do that. It will become a ghost. Ghost, yeah. And if she was merciful enough, at some point, he will arrange to be born again, but it can take a lot of time. Yeah, it's not a solution. Човек ще стане дух и ако Кришна достатъчно милостив, може така да стане, че човека да получи, че тази душа да получи човешка форма в някой следващ живот. We got this body is like a prison. Сме получили тези тела като затвор. And you have to be in the body until the end of your prison term. Трябва да сте в това тяло до края на присъдата си. If you want to escape, it doesn't work. Искате да избягате, няма как да стане. You get a ghost body, that's another prison body. Получите тяло на дух, това е друга присъда. Someone here had near-death experiences. Някой има тук близки до смъртта преживявания. I think everyone at some point. At some point. Всеки в някакъв момент. Yeah, we will come to that. Anyway, that was the section of today. Any question? Това беше края за днес. Въпроси? Then we continue tomorrow. Hear more about how to remember Krishna. Ще разберем повече за това как да се спомняме за Кришна. During our life. През живота си. Srila Prabhupada ki